Welcome to another learning video by Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb ähneln. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Ähnelt, ähnelte, hat geähnelt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich ähnle. Du ähnelst. Ähnelt. Wir ähneln. Ihr ähnelt. Sie ähneln. Next up is the preterite. Ich ähnelte. Du ähneltest. Ähnelte. Wir ähnelten. Ihr ähneltet. Sie ähnelten. Let's continue with the present perfect. Ich habe geähnelt. Du hast geähnelt. Hat geähnelt. Wir haben geähnelt. Ihr habt geähnelt. Sie haben geähnelt. Next up is the subjunctive one. Ich ähnle. Du ähnelst. Ähnle. Wir ähneln. Ihr ähnelt. Sie ähneln. Now we move on to the subjunctive two. Ich ähnelte. Du ähneltest. Ähnelte. Wir ähnelten. Ihr ähneltet. Sie ähnelten. And finally, we'll cover the imperative. Ähnle du. Ähneln wir. Ähnelt ihr. Ähneln sie. That was our today's learning video about the verb ähneln. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Verb.